electrical circuits. 20 человек занимаются производством приборов и электросистем. And this is the board of directors. А это совет директоров. And here's Gerhard Hindenburg, who is the creator of Sociocratia and the owner of this company. Здесь Даяны Кристиан, который один из создателей Социократии и владелец компании. Here's the general circle. Здесь общий круг. And here are the major departments. А здесь главное дело. And then smaller departments. И, соответственно, меньше. Smaller doesn't mean smaller. There might be more people in one of those. И меньше не по количеству, у них иногда даже больше людей. While we're on the topic, these are generally called higher circles, and these are generally called lower circles. Ну давайте по теме. Вот эти круги обычно называются высшими кругами, верхними кругами, эти нижними кругами. But I don't really think of it that way, because really what it is more abstract and theoretical and longer term, and more concrete and focused. Но на самом деле различие только в том, что здесь более абстрактно, более долгосрочная постановка целей, здесь больше практической работы и более поземленная, скажем так, как это происходит. But that takes too much time to say. Но это слишком долго рассказывать. So I say higher and lower. Поэтому мы говорим выше и ниже. Or larger and smaller. Или больше и меньше. Which also isn't true. Но тоже это не совсем так. I have a sociocracy trainer friend in Denmark who made a mother circle and daughter circle and granddaughter circle. Да, у меня есть коллега из Дании, который эти круги называют материнский круг, дочерние круги и внучатый. Because this circle creates this one and this circle creates that one. Потому что создание происходит именно так. То есть вот эти круги создают меньшие круги отделы, и, соответственно, от них создаются еще более мелкие. Back to Jan. So, what happened was the Dutch shipping industry has a terrible financial disaster. Because people aren't buying ships from the Netherlands, they're buying them from Indonesia. Проблема в том, что в Нидерландах отрасль по созданию, судоходная отрасль терпела кризис в то время, поскольку закупали корабли не в Нидерландах, а в Индонезии. And so the welders don't have any welding work, but they're getting their salary every month. И поэтому вот этот отдел вроде как ничего не производит, но при этом получает зарплату. The board of directors is watching the money go draining out of the company. И, соответственно, по отчетам в этом направлении просто утекает деньги. And sadly, they and Gerhard Hindenburg decide they're going to have to let all their 60 welders go. Ну и, соответственно, весь совет директоров решил, что весь этот отдел будет сокращен. So Jan over here in a completely different department says, wait a minute, we have a special fund of money for emergencies. Но Ян, который находится вот здесь, вот эта точка Ян, сказал, что подождите, у нас же есть специальный фонд, специальный резерв, который как раз на такие ситуации рассчитан. Is that how you make the ruble sign? Okay, so they weren't really rubles, but you get the picture. Okay, so Jan said, we have a special emergency fund, and this is an emergency. Да, Ян сказал, что у нас есть специальный фонд для экстренных ситуаций, это экстренная ситуация. Why don't we use the fund to train all the welders who want to do this to become salespeople, to sell all the other things we do and get us new customers? Почему бы нам не использовать эти деньги, чтобы люди из этого отдела, строители, они приучились продавцов и начали продавать все то, что мы еще производим? And so he proposes the idea to his circle. И он, соответственно, формирует в своем отделе предложение. I made a little gold square the same color as Jan to show that he made a proposal to his circle. Ну, здесь тем же цветом, что и обозначен Ян, чтобы мы поняли, что именно он предложил в своем круге. And in one of their policy meetings, they used consent decision making to consent to this proposal. И на одном из первоначальных собраний они согласились, они использовали как раз эту технику принятия решений, согласия. They changed it a little, it improved it, and that's what they consented to. Они его немножко поменяли, улучшили и, соответственно, на этом сошлись, согласились. So then, one of their people took it to the next larger circle. Which one of these people took it to the next larger circle?
Значит, один из людей в этом круге передал информацию в больший круг. Как думаете, кто из обозначенных на схеме передал информацию сюда? Зеленый. Yes, because this is a representative from the electrical circuitry department to this other department, whatever it Да, was. потому что это так устроено, да, что вот этот представитель как раз находится и в этом круге тоже передает информацию. So this, they were men, so I'll call them the men. This man comes to this meeting and says, "Hey everybody, I want you to meet Jan. Jan, this is everybody. Hi," says Jan. Ну и, соответственно, человек приходит в круг и говорит: "Здравствуйте, я хочу, чтобы вы встретили Яна." Ян скажет: "Всем привет." И вот Ян появляется здесь, свои предложения. Our circle, and especially Jan, came up with this proposal we want you to consider. Ну и, соответственно, они сказали, да, что вот наш круг, собственно, Ян выступил инициатором, у нас есть предложение, которое мы хотим с вами обсудить. Here's the proposal. Вот предложение. Ну, текст предложения. What do you think? Что думаете? The facilitator does the consent decision-making process. Соответственно, у них был фасилитатор, который обеспечил принятие решения согласия. In that process, they changed the proposal a little bit and made it better. В этом как раз круге они, опять же, доработали предложение, сделали его лучше. And then they consented to it. Согласились. Приняли. Okay, so the next thing they needed to do was to take it to the general circle. Ну и следующим шагом должно было быть передача его в общий круг. Which person is going to take it to the general circle? Ну, соответственно, кто передает люди дальше. Exactly. Okay, so they have a meeting of the general circle. Ну и так, собрание общего круга происходит. And the man says, "Hey everybody, this is Jan. Hello everybody. Hello Jan." И происходит то же самое, да? То есть Ян снова перемещается вместе с этим человеком на собрание и представляет свое предложение. And so the representative says, "Jan, and our circle has a proposal that we originally got from that circle, that we got from Jan, and we're here to propose it to the general circle as a policy for the company." Ну и, соответственно, подача была такой, что у Яна есть предложение, которое мы в своем круге доработали, а оно пришло из этого круга, и, соответственно, вот, оно касается вот этого отдела, и есть идея, как это все поменять в лучше. So everybody is considering the proposal, they're using consent decision making, they change it a little bit and make it better, and then they consent to it. Опять происходит процесс доработки предложения, они его улучшают, соглашаются. They want to send it to their board. Теперь они хотят передать его в совет директоров. They pick this one. No, this one. Выбирают этого человека. Hello everybody, this is Jan. И Ян попадает в совет директоров на собрание. Hi everybody. Hi Jan. We have a proposal from the general circle. We got it from that circle, and they got it from electrical circuitry, and they got it from Jan, and Jan is here to describe it. Jan, will you please describe the general circle's proposal? Ну, соответственно, да, у нас из общего круга пришло предложение, которое пришло из этого отдела, а оно пришло из отдела электротехники, да, и конкретно от Яна, который сейчас он будет представить. So there's two versions of the story I'm going to tell you. Теперь есть две версии истории, которые мы расскажем. The quick version and the interesting version. Есть быстрая история и интересная. So here's the quick version. The board of directors changed it a little bit to make it better, and then they consented to it. Быстро заключается в том, что совет директоров посмотрел на предложение, чуть его улучшил, доработал и принял. And so one of their people is going to take it back to the general circle. Who is that? И теперь один из них должен передать это обратно в общество. Кто? Red, exactly. Да, правильно. Gerard Hindenburg, the inventor and engineer, who was the CEO of the company, takes this proposal back to the general circle and announces that the board has consented to it. Инженер этой компании, инженер изменить, должен вернуться в общий круг и сказать, что совет директоров принял это предложение. Meanwhile, of course, Jan goes back to his department. А тем временем Ян возвращается в свой отдел. And the general circle needs to tell the circle that's next to the welder circle
And so that would be this person, right? То есть теперь из общего круга один человек должен сообщить отделу, который, соответственно, дальше займется воплощением предложения, это вот этот человек. And so this person announces to this circle that what they decided in the general circle was to was that they learned that the board consented to it. And so they send their operations manager of the welders to tell the welders, and the welders said, "Yay!" Ну, соответственно, дальше идет информация о том, что совет директоров принял предложение этот отдел оставить, и, соответственно, информация идет уже из этого общего круга. Oh, wait. I'm so sorry. It should be here. Yeah. Gosh, you caught that. Thank you. Woohoo! Ну, соответственно, да, вот сюда приходят и рассказывают вот этому отделу, что все нормально, сейчас мы вас перепутируем. Yeah, they're the ones that said, yeah, the welders. Okay. So, naturally, the welders knew anyway, didn't they? Конечно, они уже все знали. Because they were waiting outside the door with their ear on the keyhole. Ну, потому что они уже стояли за дверью, положившись сумку на домашний стажер. And you know how information spreads in a company or a group. Everybody knew everything. А информация в группе или в компании очень быстро распространяется. And Jan was the hero of the day. Ну и я, естественно, стал героем дня. And 60 welders kept their jobs. И 60 человек из отдела сохранили работу. They had to take off those heavy metal helmets off their head, and they had to unzip their entire big coveralls and put on a suit and tie and get a little briefcase. Ну, естественно, пришлось снять эти сварочные маски, вылезти из комбинезонов, одеться поприличнее, взять чемоданчик. And the emergency fund trained them how to be salespeople. И деньги из фонда пошли на то, чтобы быть продавцами. No more welding department, new sales department. И таким образом отдел по сборке стал отделом продаж. The point of this story is that anybody, anywhere in the organization can have a good idea, because ideas go like this. А идея в том, что любой человек в вашей организации может прийти к очень хорошей идее, потому что идеи идут, соответственно, по организации. Примерно таким образом. And this is a hierarchy. И здесь надо понимать, здесь иерархия. Because they have total decision making on the very long-term decisions. Потому что вот здесь люди, которые принимают решения, которые имеют очень долгосрочный эффект. But they cannot consent to them without the consent of everybody in there. And these three people have total knowledge of everything in the company, and they won't let a bad thing happen here. Но эти решения должны приниматься с учетом мнения вот этих людей, а они знают все, что происходит в их отделах. Поэтому, соответственно, никакое решение, которое может быть в компании, здесь не появится. And these people have total decision-making power over the coordination of the parts. But they can't do anything the parts don't want because of the representatives. А люди в общем круге имеют полный контроль над решениями, касающимися отделов. Они не могут принять решения, которые будут невыгодны отделам, также из-за представителей отдела. So it's a hierarchy, but it is a circular hierarchy. Поэтому это иерархия, но она круговая, не ступенчатая. Can you think of where there's a circular hierarchy in nature? Как вы думаете, где в природе представлена круговая иерархия? С водой. Water? Hydrological cycle? Да. Круговорот воды, да. Кажется, что везде. Вообще, наверное, везде. And they came with pretty much